Salma Mohammed. I'm going to be welcoming you tonight. So I'm the host. So allow me to let you know the topic for tonight for the event. We are trying to promote Kenya's achievement, unity, and strengthen U.S.-Kenya relations. Welcome all. Allow me to introduce, we have in the house distinguished guests. We have our guest of honor, Mr. Abdiqadir Bush. We have Senator Osman Enro. We do have Mr. Samuel Ngura. We do have People's Senator, as I said, Mr. Abdiqadir Bush. So I'm going to be calling... I have the list here. I'm going to be calling one by one. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. salaan kadib waxaan aad ugu faraxsanahay in caawa intaan oo dad Soomaaliyeed ah, Kenyaan ah, East Africa ka timid, Mareykan ah in ay halkan ku soo dhaweynayaan People's Senator from Kenya, from Wajir, Abdiqadir Bush. Aad baan ugu faraxsanahay. Mr. Abdiqadir Bush waa nin naga mid ah Mareykan ah, dadkii wadankan mar hore yimid ah, deganaa gobol kamid ah gobolada Mareykanka sida Texas, waqti badan wadanka joogo wax ku bartay, aqoon-yahan ah, kadibna noqday oo ku noqday wadankii Kenya dhowr sano ka hor si baahida jirtay iyo dagaaladii sokeeye ee meelaha ka dhacay xaaladihii wadanka ka socday si uu wax ugu qabto asigoo ka faa'iideysanayo aqoontii uu ka kororsaday wadankan casriga ah ee Mareykanka. Abdiqadir arimahaasi uu galay waan la soconay dagaalo badan oo ka socday oo dagaalo sokeeye ah oo Wajeer iyo meelo kala duwan ka socday uu joojiyay asigoo khibradiisa ka faa'iideysanayo. waa community leader markuu halkan joogo ahaan jiray, markuu xagga joogo community leader ahaan jiray. marka sababta hadda uu yimidna waxa kamid ah in uu isku xiro Kenyan diaspora and Kenyada caadiga ah wadankii in connection uu sameey bridge uu noqdo. arimahaasi ayuu halkan u yimid. waa siyaasi loogu yeero People's Senator aad loogu jecel yahay wadanka uu ka yimid. waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo wadanka Kenya iyo wadankan aan joogno ee Mareykanka waxyaalo waxa jira ay common ka yihiin oo ay ugu duwan yihiin wadamada kale. tusaale ahaan wadanka Kenya wuxuu leeyahay 47 gobol oo loo yaqaan 47 counties. 47 gobol ee Kenya leedahay waxa loo sameeyay waxa waaye in la daadijiyo dadka ma aragtay baahiyahooda la daadijiyo oo maamul goboleedyo loo sameeyo. marka maamul goboleedyadaasi dadka ayaa soo doorto
waxay soo doortaan wax loo yaqaan governor iyo inta kale oo la soo doorto dhamaanba dadkaasi la soo doorto shaqadoodii localka ahaa wixii caafimaadka iyo maartay waxaas oo dhan ay ka shaqeeyaan iyo wax walba oo local ah laakiin dawladda dhexe ee Kenya ayaa ammaanka wadanka shaqo ku leh dadka la soo doortay oo governorska loo yaqaano wax national maartay security iyo arrimahaas ayaa loo dirsado local issues iyo arrimahaas ayaa loo dirsadaa runtii arrimahaasi waa arrimo u baahan runtii in wadamada kale ee Afrika ay kaga daydaan oo ay sida ay Kenya wax u maamulato iyo maartay sida ay kala dambeyn u leedahay runtii waxa jeclaan lahaa in wadamo badan oo adduunka ay ka maartay ay ku daydaan waxaan rabaa inaan micnaha hal arrin ka dhawaajiyo waxyaalaha ay ka sameeyeen yihiin waxa kamid ah Mareykanka iyo Kenya waxa kamid ah qofka Kenyaanka ah sida dhaqanka ah meel kasta oo ka yimaado iyo gobol walba oo ka yimaado qofka Kenyaanka ah wuxuu ku noolaan karaa tuulada ugu yar ee Kenya ugu shishaysa wuxuu ka furan karaa ganacsi oo macnaha wuxuu ka soo gali karaa siyaasadda uu ka tartami karaa ayadoon la fiirinaynin dadkiisa inta uma badna wuxuu yahay xaaladahaas ayadoon loo eegaynin baaladka iyo codka wixii lagu kala helo ayaa Kenya wax lagu kala qaataa taasna wadamo badan oo Afrika ah way kaga duwan tahay wadankan Mareykanka oo hadda anaga aan joogno runtii waa taas iyo wax ka sii weyn ayuu leeyahay tusaale ahaan aniga hadda waxaan deganahay magaalada Minneapolis meel u dhow waxaan deganahay xaafad baan deganahay kaligay ayaa wax Soomaali ah ama Kenyan ama Soomaalida ama Afrikaan ba ka degan dadka igu wareegsan oo dhan waa dad cadaan ah amaan iyo nabadgelyo ku noolnahay sidaas ayaa runtii ayaan rabaa in aan ma aragtay ugu baaqo dadka Afrikaanka ah isla noolaashada iyo wadajirka inay ugu daydaan wadamada Mareykanka iyo Kenya waxa kale rabaa inaan yiraahdo Abdulqaadir arrimaha uu yimid waxa kamid ah in ma aragtay siyaasadda Kenya iyo siyaasadda Mareykanka oo runtii qaangaar ah in uu macnaha ku faafiyo dadka dhan oo macnaha wadamada deriska ah ama Afrikada la deriska ah oo dhan si ammaankii iyo ma aragtay wax walba wax loogu qabto aad baan ugu faraxsanahay runtii inuu caawa senatorka nala joogo People Senator asaa kulli hadli doono oo ma aragtay arrimaha uu yimid iyo xaaladda kulli ka hadli doono laakiin aad baan ugu faraxsanahay intaan oo dad inay ka soo qayb galaan xafladan waan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad horta waxaan u mahadinayaa dadka soo qaban qaabaya xafladan quruxda badan oo loo baahnaa in mar hore ay dhacdo marka labaad waxaan soo dhaweynayaa walaalkay Cabduqaadir Durow معدير عبد القادر بوش أنا جاي بوش إلا مدة 8 سنة أيان سنقيني دور مر تلفوني يوم حوها إن سكول دافسني شيكوين مرن كين جوجي مرن هلك جوجا بقى إن كل واحد كوا قان ننكرتب بدن هول بدن وأن دالين أدنى وجعل صومالي نمضى مركز تو يمادنا وحكود دالا صومالي ملكستا يكتماد in ma aragtay ama Mareykan ha joogto ama Kenya ha joogtee waxay xuquuq ay leedahay in Soomaalida ay helaan intaan hadda meesha joogto waxaan u malaynayaa 90% fikrad waa ka haysanaa Kenya ama waa soo maray ama waa ku nooleen ama vacation aan u tagnay markii ugu horeysay aan arkayo Garissa Lodge 94 iyo maanta meesha Garissa Lodge ay joogto Martin Slee sida ay tahay sida uu kala duwan tahay waa garan kartaan aan filayaa arrinkaasi waxay ku timid labadii Soomaaliyeed ee Kenya iyo Somali Federal Republic dadkii ka soo tagay ama qaxootinimada ku yimaadaan ama ganacsiga ku yimaadeen ee u soo guuray meeshan isdhaxgalkoodii maanta waxay keentay magaalada xaafadda la yiraahdo Slee ee ka tirsan Nairobi inay noqoto meesha ugu canshuurta bixin badan dhaqaalaha ugu badan ee Soomaaliya uu joogo qof Soomaaliyeed markuu meeshii yimaadana uu dareemayo oo Soomaaliya ka yimaad oo Kenya yimaad oo Slee tago dareemayo in wadankiisa labaad uu joogo
arrinka Soomaalinimada marka waa very very important isdhaxgalka ama joog Kenya ama joog Ethiopia ama joog muxuu ahay Djibouti ama Soomaali weynta kala joog isdhaxgalkaasi iyo isku milinkaasi xagga dhaqaalaha iyo xagga bulshada iyo thaqaafada iyo culture-ka aad iyo aad muhiim wuxuu ugu yahay horukaca qowmiyadda Soomaaliyeed ninka aan isdhihi karo runtii markaan u hadlo arrinkaasi waa ka bixi karaa isu soo jiiditaanka noocaas ee ummadda Soomaaliyeed meesha rabta ha joogto ee ka bilaabmaysa halkan Maraykan inuu yahay Senator Cabdiqaadir Bush hadalka kuma sii dheeraynayo asaga inoo warrami doona laakiin asaga iyo ninka kale saaxiibkii ag fadhiya ee ka socda muxuu ahay Kenyan Embassy in DC Mr. Samuel Ngora waxaan ugu fadhinaa maadaama inteenan maalin kastaba aan ku xirannahay Kenya in Minnesota ay noogu furaan qonsuliyad ay leedahay Jamhuuriyadda Kenya arrinkaas waxay sahlaysaa isu socodka iyo isdhaxgalka iyo dhaqaalaha ama halkan ha joogaan ama xagga ha joogaan Soomaalida wax weyn ay ka taraysaa aniga maraan baxay vacation aan u tagay COVID-19 lawig markaan joogay meeshii aan ku xayirmay labadii vacationka waxay isu bedeshay 4 bilood ayaan meeshii joogay ilaa diyaaradii iyo kulli aan la xayiray ma garateen informationada noocaas waxa loo baahan yahay ee isbedbedelaya ee muxuu ahay ka dhacaya Kenya waxaan u baahanahay marka informationkaas inuu available noogu noqdo aan ka heli karno halkan aan deganahay in Minnesota ah inaan qonsuliyadaas tagi karno waan dhigi karno safaran rabnaa meesha inaan u aadna maxaa isbedelay ganacsiyan rabnaa inaan u aadna meesha maxaa iska bedelay hooyadey ama eedaday ama abtigay oo jirana meesha joogan rabaa inaan ka soo qaado sideen u sameyn karaa tafaashi howlahaasi dadejintooda iyo waxaan ugu baahanahay waa inaan helnaa marka xafiis halkan ay ka furto qonsuliyadda Kenya oo halkan laga sameeyo xujadaasi saaxiibkay Cabdiqaadir Bush the senator ayaan dhabarku u saarayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السلام عليكم السلام عليكم مركلة ما شاء الله My name is Umar Adan I'm a proud Kenyan from Wajir South constituency aan u soo noqdo arrinta maanta loo joogo marka Kenya and Somali relations adduunka hadda aan joogno wadan oo maaragtay kaligiisa dhaqan kara ma laha whether economically politically or even in terms of security waad ogtihiin waxa ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya xuduud dheer bay leeyihiin and we had quite some security challenges so one issue that Kenya and United States cooperate is on the grounds of security. Mar hore saas ayaan jirtay. We also had this AGOA, haddaad taqaanaan AGOA, is African Growth and Opportunity Project, something like that. Yeah. This is an economic route the United States has opened for African countries so that African countries, the original products in African countries can be sold here. waxaa bilaabaan u banaynaa Bill Clinton. In 2004, I think it was that Biden wuxuu sameeyay isagana I think he designated Kenya as a non-NATO ally, correct? Yeah. Non-NATO ally waxaa la dhahaa dadka NATO aan ku jirin laakiin haddana ay maaragtay ay halqabsi ay leeyihiin qadara ku jirta taa. All those things are now under challenge since Trump came to office. I hope you know that. And one thing that I'm going to ask the representative of the embassy, if you can step up your activities because it looks like a lot of things are under challenge. And with the help of these people, and
Among the people you see here are either people who have been elected into public office or in one way or another are close to public office. They have been there. They are members, friends of the senators or something, or house members or something like that. I think with their support, this is one area Kenya can, work on, so that the ties as it used to be could come back. We also know one other thing that Trump did since he came to office. We all know what happened to USAID. USAID was a good financial source for very many people in Africa, particularly in the health sector. A lot of ladies in Kenya, Uganda, Ethiopia, who have been unfortunately affected with AIDS and some other diseases. Most of the funds that were being used to treat this, to at least to buy them some medication, the source of funds was USAID. And once Trump came into office, he just burned bridges. These people are now at least desperate, and they need assistance. Marka, I don't want to take a long time. This is not a political event. I wish my friend a very, I know it will come 2027, you will be in the field, and that will have its time. And I hope the very best. He has tried last time, and I hope this time is going to be good. There is a reason why he's called the People's Senator, because regardless of whether he was elected or not, he had known that the people have recognized your efforts in there. So that's one thing about it. Lastly, every member here is a representative of his place of origin. That is either in Kenya or Somalia. waddan kan waa waddan adduunka oo dhan rabaan inay relations la samaystaan hadday tahay mid dhaqaala mise hadday tahay mid siyaasa aayaddan waxay sheegaysaa watilka ayaamu nudaawiluhaa bayna annaas way wareegaysaa adduunka mar aduu gacantaada ku jira mar hebel kale gacantiisa ku jira. We had the British Empire, we had the Roman Empire, this now is almost becoming the American Empire. Kenya hadda wax yar oo dhibaatada lagu haya Mareykanka uu farta u gelinayo waxaa waaye, why does Kenya have a relation with China? Since 2013, maybe 2010, the entire Africa or the entire Middle East was looking towards the East. Western countries wax yar waxaad moodaa in maaragta economic system kooda laga dadka oo dhan waxay aadeen China. A lot of African countries have had good relations with the Chinese. So somehow America thinks, okay, the world is abandoning them, is going to China, all that kind of stuff. We also have those challenges. If Kenya, of all countries, can have that kind of relation with the United States, you can imagine other countries what Americans can do, because Kenya was a very good base for the British and the US for a long, long time. If the United States can challenge America like that, you can imagine what they can do to other countries. Marka, we are all ambassadors of our countries. There is a need for us to cooperate with the embassies. Sometimes the embassies face challenges to get to know or to get to see members of Congress. For example, if the Kenyan ambassador, although officially he can meet a government representative, but sometimes he may find somebody's hand to get to a senator more often than the official channel. So everybody here is a representative of his country. Everybody here is as an ambassador of his country. So let's cooperate together. Let's strengthen the relations between Kenya or African countries and the United States. This is my message. Thank you all. How holkan oo rabnay inaan kusoo dhaweyno walaalkeen Senator Bush waxaa rabnaa ujeedadu leeyahay insha Allah wixii aan ka qaban karno inaan uga qabano oo aan ku garab galno wixii uu yimid waxaan leenahay kusoo dhawow jaariyadan quruxda badan ee reer Minnesota. Marka insha Allah waqtiga oo gaaban awgiis Senator adiga iyo ninka kula socdo asagana ka socdo safaaradda embassiga waxaan leenahay kulligiin kusoo dhawaada waana mahadsantihiin sida sharafta leh aad noogu timideen gacan furan iyo qalbi furan kusoo dhawaada waan idin garab taaganahay insha Allah nin aad u hanweyn baa tahay waxaan rajaynaynaa next Ruto markuu kusoo noqdo kursiga inuu ka dhigto madaxweyne ku xigeen hadduu Ilaahay raaxo. Assalaamu calaykum. Ladies and gentlemen, distinguished guests,
brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight, we gather here in the beautiful Minneapolis, Minnesota, with a great excitement and deep honor as we welcome our distinguished leader from Kenya, People's Senator Abdulkadir Bush. Welcome to Minnesota. People's Senator, we are proud to have you among us. Welcome to Minnesota, the home of vibrant, hardworking, and united Somali Kenya and American community. Tonight is more than a welcome. It is a celebration of a progress, unity, and renewed hope, and hoping the future of Kenya and East Africa. Allow me to recognize the visionary leadership of His Excellency President William Samoei Ruto and his administration. Under his guidance, Kenya had made historical progress toward inclusion and equality. For the first time in the nation's history, a Kenyan president has visited northern East Kenya to Wajir, Mandera, Garissa, not just to make promises, but to stay with the people, to listen, and to act. That visit was more than a symbolistic. It sends a clear message of respect, belonging, and national unity. For decades, the Northern East region felt marginalized and overlooked. But today, Northeast Kenya feels seen, valued, connected to the heart of Kenya like never before. Because of that visit, there's a real progress happening in Kenya, especially in Northern East Kenya. Development project is taking shape, roads and infrastructure improving, education expanding for the youth, economic empowerment, and growing families and businesses. This is what leadership listens looks like. Leadership that understands the struggle of the ordinary people and respond with action. Senator, your commitment and hard work for the people of Wajir and the great Northeast region, not just gone unnoticed. Your voice for the progress, unity, and fairness. Your leadership in inspiring both Kenya and across the diaspora. As a Somali American citizens, we witness the positive change under the President Ruto leadership and your tirelessness and advocacy for the people. We stand with you. Proud, hopeful, and committed, and banner the journey toward the better future of Wajir County and whole Kenya. To all leaders and those who will rise in the future, let this be the standard for leadership. Lead with unity. Lead with compassion. Lead with lifting every Kenyan, no matter where they came from. Kenya is stronger when no one is left behind. Every nation is stronger when no one is left behind. When diversity is celebrated and when every citizen feels the proud belonging, one nation, one destiny. People's Senator Abdulkadir Bush, once again, welcome to Minnesota. We're proud to honor your host. We look forward to continue your leadership as a proud Somali American. We love all Kenya and the United States. May God bless you. Karibu sana. Allow me to call Mr. Samuel Ngura from as the embassy representative. Hamjamboni. Habari ya jioni. My name is Samuel Ogora. I'm a first secretary at the embassy, Kenya Embassy, Washington, D.C. I arrived here in May this year. And this is my second diaspora event, but the first one that I'm speaking on behalf of the ambassador. Thank you so much for the hospitality. You made me feel home. If you don't feel like going back, can we do it?
Yes, right from, I'm so happy I've seen the Kenyan diaspora that are in good offices here, and the speakers who just spoke before me, the message that they have said, wow, so splendid. And we are doing the way he said about us being ambassadors. Everyone is an ambassador of Kenya to this place. So it's good that we help each other to make our country proud. I'm really proud. I'm taking this message back to our ambassador, and I will tell him the diaspora that I met in Minneapolis, Minnesota. Wow, they're splendid. Thank you so much. Now, let me read his speech, because he was to be here, but he had committed to other prior engagements. It was also another diaspora event, so we had to help each other. Yes. Ladies and gentlemen, diaspora leaders, businessmen around, friends of Kenya and Africa, good evening. It's a great pleasure to join you here in the vibrant state of Minnesota, a second home of many Africans whose resilience, dreams, and achievements have enriched the region's socio-economic fabric. Each time we connect with our families back home through a call, a message, or a gesture of support, we reaffirm the powerful bond that defines the African diaspora of one love, loyalty, and shared dignity and destiny. Tonight's gathering to celebrate Kenya's achievements, unity, and deepening Kenya-US relations embodies the spirit of hope and renewal that unites us. I recommend Honorable Abdulkadir Doru Bush and the Kenyan diaspora leadership in Minnesota for their vision and tireless efforts in fostering Pan-African solidarity and building communities of excellence across the great state. Minnesota is a home to one of the most dynamic Kenyan communities in the United States. You are innovators, educators, entrepreneurs, caregivers, and leaders whose contribution not only this city, but also the image of Africa globally. We celebrate pioneers like Hulda Momanyi, the first Kenyan-born state legislator in the US. The hospitality. Nitatoka hapa kweli. Thank you. Whose success symbolizes our shared values of courage, perseverance, and purpose. Ukipewa maji si unakunya. Now let me continue. The impact of, before I continue with that one, there is also Ifra. I wish I had your profile earlier. You could have been in this statement. But congratulations. The role you are playing, congratulations. The impact of the diaspora is profound. In the 12 months to September 2025, Kenyans abroad remitted a record of USD 5.08 billion, reflecting a 7.6% growth from the previous year. The remittances go beyond numbers as they transform lives, build businesses, and sustain hope. Sitafadhali tufikishe 10. Looking ahead, the partnership between Kenya and the United States holds immense promise. Kenya's national AI strategy, 2025 to 2030, is set to inject USD 2.4 billion into the economy, offering new opportunities for collaboration in technology, healthcare, and trade. In bold and capital letters, I want to quote, "The Embassy of Kenya in Washington, D.C. remains your steadfast partner, ready to listen, support, and amplify your success." Close the quote. As we approach Jamhuri Day, let's renew our collective commitment to unity, progress, and nation building. Let tonight's celebration remind us that when Kenya and Africa rise, the world rises too. Asanteni sana, and may evening be filled with pride, joy, and inspiration. Thank you. Si nimemaliza speech ya balozi. Thank you. I've been invited to Wajir
and I promise I'll be there. If this is the joy and the hospitality that is there, I'm coming. Nakuja. And also if you want to come to Kisii, niko na ndizi mingi sana. Let me also invite you, we will be celebrating Jamhuri Day and on 12th December. You are welcome to DC. However, if we happen to change the date, I have taken around 20 numbers of you. I will communicate. But you are welcome to celebrate with us. Thank you very much. I'm just here for holiday, not for work. So, Marco Masantin, Senator, I wish you all the best in everything you're looking for. So, continue. For those who don't know me, my name is Abdi Hakim Arabo. Waxaan ku salaamayaa dadka meeshan jooga magacooda iyo maqaamkooda. Waxaan salaamayaa senatorka iyo madaxda ka socota safaaradda. Waxaan u jeedaa imaamkayga iyo ugaaskayga. Maxaa la yiraahdaa ma ku dheeraanay dadkii igu horeeyay way soo gaabiyeen. Waxaan leeyahay senatorka, welcome to Minnesota. I'm going to give a shout out to the ladies too. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. magacayga waa Shucaib Sheekh Cali waxaan ahay gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland State of Somalia ahna gudoomiyaha guud ee jaaliyadaha Soomaaliyeed caawo waxay la joogaa gudoomiyaha Koonfur Galbeed Mr. Liban igu soo dhawow insha Allah igu soo okay iyo waxay joogaa Galmudug aad iyo aad u mahadsantihiin anigoo halkan caawa fursadan uga faa'iideysanaya marka hore waxaan leeyahay Cabdiqaadir Bush the people ambassador soo dhawow ku soo dhawow Minnesota haddii aan nahay jaaliyadaha Soomaaliyeed waan kala shaqeeynaa inaan maartay arrinka Kenya iyo relationshipka community-yada iyo diaspora inaan kala shaqeeynaa sababtoo anagu haddaan nahay Soomaaliya ka nimad waxaan nahay East Africa waa Soomaaliya runta marka laga hadlo laga soo bilaabo Djibouti ilaa iyo Tanzania maanta waxaan halkan kale uga hambaliyeynayaa Samia Suluhu oo loo doortay mar labaad madaxweynaha dalka Tanzania ayaan halkan uga hambaliyeynayaa waxaan kaloo halkan uga hambaliyeynayaa madaxweyne Samuel Ruto oo aad iyo aad noogu soo dhaweeyay dawladdiisa qayb weyn maartay inaga siiyay maamulka iyo dhaqaalahaba waxaan aad ugu faraxsanahay jidka laga maartay ka baxayo ilaa iyo Madheera la dhisayo aad iyo aad aan ugu hambaliyeynahay wixii horumar ah iyo inaan dawladdiba aan ka nahay qayb maartay lixaad leh waxaa kaloo aan maartay danahay Soomaali diaspora aan aad uga qayb qaadanay horumarinta maalgelinta dalka Kenya iyo East Africa ba anaga laftigayga aan maartay guriga ka dhisan kamid ahay marka insha Allah aad iyo aad aan fursadaasi uga faa'iideysanay dadkanaga iyo dalkanagana uga faa'iideynay Kenya kuma nihin marti aniga waxaan ku soo barbaaray Liboy Primary GSS Garissa marka waxaan leeyahay mimi si mukimbizi mimi ni mzalendo asanteni Soomaaliga waan dhaway dhowr iyo 20 sano ayaan dalkan joogay marka waan iska iloobay marka waxaan leeyahay Soomaalida caawa halka ka soo qayb gashay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhamaantiinba waxaan leenahay Mr. Bush shaqadaada hayso shaqada qaran waa kugu garab taaganahay insha Allah waana kala shaqeeynaa in ay arrinka ay suurta gasho anigoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan also need to ask the assistant ambassador or secretary of the Kenyan embassy Mr. Samuel we need visa on arrival we are American and also we need that because I remember my cousin flight was cancelled before yesterday because she did not have a Kenyan visa so she was American citizen so we need visa on arrival we don't need an application or somebody cancel his flight so please take that note as a diaspora our first request is to have an consulate in Minneapolis we really appreciate since we hold East Africa communities so we need the embassy at least open in Minneapolis Minnesota we will welcome that and also we need a visa on arrival aad iyo aad ayaan maartay u soo mahadsantiin time-ko yar waxaan leeyahay dhammaanba soo dhawaada midda labaad waxaan leenahay madaxweyne Ruto waa 2 terms waan taageeraynaa arrinkaas aad baan u taageeraynaa as a Somali community leader we support Mr. Ruto should be elected 2 term thank you very much thank you Hamujambo tena ama Kiswahili mumesahau Mr. Ogora watu wamesahau Kiswahili hapa Ogora
watu wamesahau Kiswahili, tunataka Kiswahili fungulia hapa watu wafunze. Si ndio? So, first and foremost, I am delighted to be here today. It's a great event, beautiful event. And I want to thank those who have organized this great event. So thank you very much for doing that. And I would like to take the time also to welcome our senator, who is coming from the diaspora, right? He's so different. We have seen so many candidates come here. We give them an endorsement. And when they go over there, they turn their backs on us. This is a homegrown candidate. And this is a different candidate in such aspect because he have seen what public service is, a true public service is in here, and he's gonna take that mindset up down there in Kenya, in Wajir County, and he is gonna influence the mindset of the people of Wajir and the Kenya in general so that we can get a true public service and service delivery in Kenya. Because the problem we have in Kenya and back home, we always play the victim game. We don't have this, we don't have that. We can't always be victims. We have to fend for ourselves and be self-reliant for ourselves. And until and unless we do that, we will never go anywhere. And Honorable Senator, what we want to send you with is our people, we should instill in the minds of our people how to fend for themselves and how to be self-reliant. And that is what the definition was supposed to do for the people of Kenya. And unfortunately, what has happened, especially in northern Kenya, is terrible. It has become an employment for a few people instead of serving the public who are in dire need. And we have a lot of hopes in you, high hopes, because we know you can make changes up there. I'm going to switch to Somali. Walaalayaal. Kenya devolution markay qaadatay waxay ahayd awal hore waxaan dhihi jirnay all the resources. Somali baan ahamihi Somali maxaa la? I'm a Kenyan. I'm a Somali. I'm an American. And I'm proud of everything. So, Kenya markii devolutionkii intuusan dhicin waxaa la dhihi jiray, when a senator, you all know this, the resources were concentrated at the national government. Waxaan dhihi jirnay anaga wax ma helno waana la gacan bidixeeyaa. So saas ma? Sheekayar baa idiin sheegay wiil iyo gabar baa walaalaha wax la isugu dari jiray cunto. Wiilka marka wuxuu ahaa mid miskiin ah, cuntada aayar buu cunaa. gabarina waxay ahayd bahal libaaxad ah. gabdhaha qiimaha badan ee ma aragtay boqolkii geela laga bixi. wiilkii marka asagoon bilaabinbo way ka laacay cuntadii. saaxiibkan maalin walba wuu ooynahay wuxuu leeyahay way iga dhamaysatay. maalin dambaa loo kala riday marka waxaa la yidhi inka raqabahan uu gacan gale bal asagana waxbaa loo riday sooma saxankiisa la siiyay ayadana saxankeeda la siiyey. saaxiibtan wuu fiirinaya asaga ayru iska qadqaadanaya moogta intuu qadqaadanaya saxankeedii bay leeftay. wuu fiiriyey marka wuxuu yidhi saxankeedii wuu sii socdaa moogta aday ku soo socotaa. markaasuu wuxuu yidhi tii fiiri buu yidhi dhibkii aniga igu haysay bay ayada hadda isku haysaa buu yidhi. annaga dhibkii aan dhihi jirnay waana lagu hayaa national government annaga hadda isku hayna. xoolihiina loo keenay waxay noqotay dad yar inay isticmaalaan dadka qaraabada ay employ gareeyaan contractor dadka ay siiyaan they make their circle of corruption and it has become an employment dadkiina way baahan yihiin weli. annaga haddaanan isbedelin oo aanan noqonin dad cadaaladda ka shaqeeyo wax aan samaynayna weliga ma laha. because Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. ummad isma bedelaysa xaaladeeda ilaa iyaga isbedelaan. it has to be an ingrown something that we can do ourselves. otherwise maalin walba gacanta maan taagana ilaa qiyaamaha laga gaaro masage halkan laga sameeyo ama meel kale laga soo sameeyo oo dixiro gale yaa waxaan leenahay na loo soo diro. xoolihina waan haysanaa. how is it possible that one person who is related to either the governor or the senator, whoever is there,
can be a multi-millionaire in a span of few months when the people do not have even water supply? How is that possible? Yani it's unimaginable. Mark Senator, you'll be the voice of the people of Wajir County. And I'm also from Wajir County, by the way. I'm not just from Garissa County. I grew up in a place called Saboli. Anyone know Saboli? It's in Wajir County, and it's in Hawazwena sub-county, right? Yes. Amaran wuxuu as Hawazwena aan ka imaado. Anigana Saboli baan ka imaado. And so I have a lot of voters there. I will tell them that the person who is the right person for you guys, who will make sure that he gives you the leadership that you desperately need, is going to be Honorable Abdiqadir. Dadka Wajir County na waxaan u diraynaa walaalayaal haddii aad rabtaan qof idin hadlo oo dantiina garanayo oo idin danqanayo oo idin caawinayo oo idin istaagayo ninkan ku dhinta. Markan inta ninkan doorto. Aad maqashan sama? waxyaalaha ka jirana waxa weeyaan waa inaan ka baxno mindsetka laha yani waan tuugsanayna mar walba oo waxa anagana la siiyay sifaan ugu shaqaysan karno oo waxna u soo saari karno anagoo dhanna waxaan rabnaa ninkan walaalkeena diaspora ki imaaday inaan taageerno oo soo dhaweyno oo wax walba la qabano sifa maartay dadka Wajir County ku nool iyo Kenya badambo oo different mindset or development oo ugu beero sifay maartay wax u qabsadaan iyagana maartay ay u istaagaan laakiin maalin walba hadii aan calaalno dibka ka imaan kara meeshaas waad garanaysaa waxa lagu dhihi doonaa magacyo badan waxyaalo badan baa lagu sheegi doonaa laakiin waa inaad samarto oo hadafka aad leedahay aad ogaato ninba wuxuu yiri arya geed ka hadla oo nabad galo markaas nin istaago wuxuu yiri baa la yiri ilaahay oo roobna nasi nabad galyana nasi mid baa ka hoos bado wuxuu yiri tuug dhalaatay war maxaa yaraabi roobaan bari in nabad galya wuxuu yiri roobka aad barida geeleegi maanta dhumay oo raadkiisa lagu taagan yahay yaa rabtaa yiri in la waayo geeleegi nabad galyada aad bariyaysan wuxuu yiri wiilkeyga maalin hore la dakhray oo nabar lagu dhuftay inaan aargutaan raba nabad gaadi la galo maxaan dilay ani waxaan dilay ma jiray markaas nabad waa la helaa sabada garan marka ma nabad gali doontid waa lagu aflagaadeen doona waxyaalo badan baa lagu dhihi doona also in social media and outside of social media but you have to have like a steel backbone right because your goal is to make sure that you instill that mindset of development and public service delivery for the people of Wajir County and we are with you every step of the way thank you very much and aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo soo dhaweynta Senator Abdiqadir runtii senator waxa waaye magaalo Soomaaliyeed oo qof walba Soomaaliya meesha roo East Africa ka imaado meesha doona ka imaade lagu soo dhaweeyo ku soo dhawa magaaladan magaalo laga jecel yahay runtii Kenya daana ka Soomaalina haray dadka Soomaaliya ka imaado aad u maalgashanay waxaan u maleynayaa qof walba meeshan joogo markay u yartaa guriga ku leeyahay haduusan dhaqaale kale ku lahayn runtii Kenya markii uu horeysay ilhaasho la dareemay noqotay kullay madaxweyne Ruto naga gaarsiiyay madaxweyntaas waxaan kaloo ka rabnaa kaliya laba shay inuu sii fududeeyo to be honest I need you to pass this message for President Ruto. We just requested two things as a Somali community. The first thing is to waive the visa from Somali passport. Because all East African countries can arrive and get a visa on arrival, except Somali passport, which is terrible. And we invest a lot of money in Kenya. وماسنتاي senator runtii aad iyo aad kaga macelinaa inaan mataqaana qayb ka noqono kulankaaga caawo waxaan leeyahay ku soo dhawaaw waxaan diyaar u nahay inaan kula shaqeyno aan community-ga Kenya mataqaana Minnesota iyo area degan aan qayb ka noqono waxaan diyaarnay xafladii gabadheedii waxaan caawa halkaas ugu nimid in aan ka shaqeyno isku xirka Somalia diaspora iyo Republic of Kenya and qofka ugu wanaagsan ee maanta hawsha ayada ka bixi karana waa none other than my good friend Senator Bush
مرة كنا هذا البدن عن العضو spotlight كقاعدة senator وحير إنجليزا كتوريا. Ladies and gentlemen, distinguished guests, we gather here tonight to reaffirm the need to bridge the gap between the Kenyan diaspora and the Republic of Kenya. And in doing so, no one just comes to my mind better than the people's senator, who I believe is the right man for the job. So without further ado, distinguished guests again, I want you to stand up, put your hands together in welcoming the one and only, the people's senator, Mr. Abdelkader Duro Bush. maanta waxaan ku faraxsanahay inaan hortiina joogo oo in la hadlo horta af Soomaaliya ku hadli doonaa af Ingiriiska Kenya way dambeyn doonaa sax ma tahay nin kasta oo luqadiisu horeysa waay you ambassador representative every time you gather in the Mr. name Samuel, of Kenya, I think you'll excuse you me remind to speak us Somali the language world that we and I'll live speak on English. different continents, but we're united. أصحاب badan oo saaxiibada meeshan joogta dadaan hore aqoonigii dad hore hadaan batay waxaan haddana sii jecelahay inaan hadlo ahaa ninka la yiraahdo Maxamed Ali. I recognize him. Muhammad Ali does American peace program and I want him to do some peace program in Kenya and in Somalia both. I hope you understand, Muhammad. And waxaan ku faraxsanahay maanta wiilasheenni odayaasheenni salaadinteenni gabdhaheenni dadkii kulli meesha isku yimid ayaan ku faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay idinkoo ka soo tagay xaafadiinni reerihii dadkii ka soo tagay aad timaadeen oo soo ajiibteen ajiibkaan ka weydiinay inaad noo timaadaan Soomaa marka waa mahadsantihiin farxadeeda lama koobi karo shucuurteeda arkay maraysa waxay raacaan wajeer marka la saaray aan dhaanteen gaaray laakiin waa isqabtay anigu waxaan ahay horta sidoo tatarka sheegay si fiican u hadlay maalintii Cabdi Dhaqan oo joogay deputy governor waan saragnay si fiican u hadlay ray badan ka qaatay waa runtiis anigu waxaan ahay nin idinka ka mid ah anigu waxaan ahay nin idinka ka tirsan dawladda Kenya ee meesha Kenya joogana markaan Kenya joogno dad Kenya u jooga markaan la idinkaan jooga labadaba u jooga Soomaa howlgalkay kuma xirno Kenya kaliya howlgalkay wuxuu ku xiran yahay what can we do for our people in Africa or East Africa or Horn of Africa Soomaa marka caawa waxay ahayd Pan African meeting in ay ka soo wada qayb galaan all the communities around laakiin waa mahadsantiin inta soo inta timid howlka inuu buuxsamo doono moon la ku buuxsamay I'm grateful and very grateful to all of you guys anigu markaan inta ka tagay on Kenya ku laabtay waxay ahayd in aan Kenyaanka dadka wadanka ka yimid meeshaan ka yimid aan caawiyo aan caawino East Africa iyo Horn of Africa kulli wixii horreeyay ka bilaabay waxay ahayd nabadeynta markaan bilaabay reeraheena istagaalaya oo jeer ku nool inaan nabad ka keenno dadkii yaqaana ayadoo la islaayay ayaa waxaan damcay in aan ku dhameeyno waxa la yiraahdo chanting bal ciyaaraan ku dhameeyno cidda islaayay aan amaano bal markaas la yiri ma waalinta adiga maxaa dadkina dilimaad amaanaysa waxaan ku yiri inaan dadkan amaano raalli ha u dhahno dadkii nabad ka keenay ayaa fiican taa markaan ka soo gudubnay haddana waxaan bilaabay inaan dadkii aan dhaantooyin iyo heeso loo qaado dhaantooyin iyo gabayo loo qaado oo reeraha lagu amaanayo ee meelaha ka yimaadeen si ay dadku isu fahmaan mid ugu fiicnaad oo jecel badi waad maqasheen kulay dhaanta la yiraahdo Wajeer County inaad maqasheen moogi oo ku bilaabanaysa ayadoo loogu talagalay nabadeyn reeraha degan Wajeer North iyo meesha u badan Eldas waxaan ahayd wiilkii yimid reer Eldas ayaa jeclaanay gabar Wajeer North ku nool oo meel la yiraahdo Buuna markaas uu leeyahay gabar qurux badan oo barcad la yiraahdo allo ya barcad ay caawa kula baxo Buuna iyo Baasir meesha lagu dagaalamay balaqlay ku tuma taa waxay ahayd laba reer oo istagaalaya
inaan heshiisiino gabdhahoodii wiilashooda jeclaan karaan nabadna lagu waari karo ayay goolkeeda ahayd. alxamdulilah way hagaagtay. kuwo kala badanna waan hagaajinay oon isku daynay inaan dadkii aan wada midayno. taa ay ahayd waxa igu qasbay inaan siyaasadda galo. siyaasaddan waxaan u galay waxay ahayd anoo yaraan ka yimid in dhulkii aan ka yimid inaan wax taro oon wax u qabto. intaan meeshaan ka qaban karo waan qabtay, xaggana inta kale u qabto. waxaa jirta waxa la yidhahda igad. waxaa fiican dadkeena meesha ku wada nool waxaan ka wada nimid meeshaan Horn of Africa iyo East Africa. I think next time we should have what's called igad diaspora. aan dadkeena u doodno ambassadors aad tihiin, dadka represent garanaya tihiin. waxaan jeclaan lahayn markastoo meeshaad joogtaan inaad represent garaysaan dadkiini iyo dadkii aad ka timaadeen aadan hilmaamin. Minneapolis waxaa lagu ammaanaa inay dadka soo dhaweyso, laakiin waxaan u malaynayaa wax wajeer ka yimid oo saan loo soo dhaweeyay weli ma la arkin, soo ma? waxaan ku faraxsanahay ninkii ama qofkii u horreeyay oo wajeer ka yimaado siyaasi oo si fiican loo soo dhaweeyo. taariikhda inaan number 1 ka galo waan ku faraxsanahay caawo. idinkaan ku mahad celinayaa asxaabta iyo friendska iyo dadkii laga soo qayb galay. imana hilmaamin, waana soo noqon doonaa biidnillaahi kariim, waana ka shaqayn doonaa. markaan xagga joogno idinka in joognaa, markaan inta joogno waa isla joognaa. waxaa kaloo jecelahay inaan u mahad celiyo chairmanka jaaliyadda iyo liibaan iyo tiimkiisa Shucayb iyo representative of galmudug. waxaan jecelahay inaan la shaqeeyo, in aan meel kastoon joogno isla shaqeyno. xildhibaanka dhaarashada u dhimataan waa fiirinayaa Ismaaciil saaxiibkay iyo Kaashimani dadkiisa howl badan ila qabtay. waxaan jecelahay jaaliyadda inaan la shaqeyno. jaaliyadda xaq aad u leedihiin. inta kali jaaliyad uma weydinidin, waan la shaqeyn kartaan idinkoo inta jooga. Kenya waa la shaqeyn kartaan, East Africa waa la shaqeyn kartaan, Soomaaliya waa la shaqeyn kartaan. dadku waa isku dadkaadi, waa isku dadkiini. inkastoon kala laxjad iyo kala luqad yar kala leenahay, laakiin isku mid aan nahay, soo ma? haddana waxaaba Soomaaliya waxay ku jirtaa East African community. intaa waxaa isii dheer inaan mahad u celiyo dhalinyarada kale kulli wixii naqaanay oo soo caawiyay. dad badan ay soo caawiyay oo jeeda daadir. qolo badan ay caawisay. waxaan kaloo ku faraxsanay gabdhaheena ka yimaaday Kenya oo ka shaqeynaya mayor's office. I'm recognizing, waan fahansanahay, waan la shaqeynaynaa biidnillaahi kariim. labada Ifraxawo iyo Wees Maxamed Aamin, I don't know where he has gone. waxaan ka codsanaynaa iyo Usman waa siyaasigeena localka meeshaan, soo ma? Usman anaa u bixiyo Usman senator. waxaan rabaa inuu meesha senator noogu noqdo Minneapolis. waxaan rabaa inaad isku daydaan dadkeena ka yimid the mayor's office and the governor's office and all of you guys, in sidii Kenya iyo Minneapolis ama Minnesota isku xir lahayn, saan isku xir lahayn state-kan iyo state-kaas isku xir lahayn, saan isla shaqeyn lahayn. and I expect you guys to invite my president William Ruto. The power lies on you guys. idinkaa soo codsan kara in madaxweynaha uu yimaado Minnesota. madaxweyne Xasan Sheekh waa yimid, ninka xar waa William Ruto iyo Xasan Sheekhna waa walaalo, soo ma? anaa u sheegaya hadaa idinka u sheegi karin waxaan leenahay Xasan Sheekh iyo William Ruto waa walaalo. and because they all come from East Africa, waa walaalanahay. marka sidaad u soo dhaweyseen Xasan Sheekh waa inaad haddana dalbataan His Excellency William Ruto inaad soo dhaweysaan, dalbataan inuu yimaado. annagana hadduu ilaahay cimri caafimaadna sii waa la imaanaynaa, waana is arkeenna, waana isla shaqaynaynaa biidnillaahi kariim. codadka aad codsateen embassiga ayaa ka shaqayn doona. sida viisada iyo waxaas waa laga shaqaynayaa, waa socotaa shaqada baasaboorradii waxaas waa dooda ka socota. wixii kale oo loo baahan yahayna waa helaynaa. haddana dadka Kenya jooga ama Soomaaliya ka yimaadeena ama East Africa la ka yimaadeena, iskuul dad baan nahay. ninkii wadani waa wadani, ninkii kale oo martina asagana wadani waa noqon karaa hadduu sharciga sida saxda u raaco. qofka hadduu sharci leeyahay sharci waa, hadduu business leeyahay sharci baa la siinaya, hadduu reer ku leeyahay meesha sharci waa la siinaya. wax dhibaato ma jiraan.
waan soo wada baahannahay waanan garab taagana biidnillahi kariim hadda waxaan wareegayaa dhanka af ingiriiska igan raalli ahada af ingiriiska ku yara hadlayna insha allah tan waxaan ugu talagalay intaan af ingiriiska aqoonta af soomaaliga aan aqoonin bismillah. It's a profound honor to stand before you tonight as we celebrate not only our beloved nation achievements, but also the vibrant spirit that connects us from Mombasa to Minnesota, New York to Nairobi, and from Wajer to Washington, D.C. Over the years, Kenya has shown the world that resilience, innovations, unity can achieve, what unity can achieve. We have become a Silicon Valley, a hub for creativity and technology, where ideas like M-Pesa have defined how the world thinks about financial inclusion. You, the Kenyan diasporas and the East African diasporas, are part of this story. You are our ambassadors building bridges and representing the best of who we are. The remittance you send, the investment you make, and the ideas you share contribute directly to our national development, but even more important as the sense of pride and belonging you nurture. Every time you gather in name of Kenya, you remind us, the world, that we live on different continents, but we're united in one heart, the Kenya heart. Strengthening U.S. and Kenya relationship, the event is also a testament for enduring partnership between Kenya and the United States. Our beloved nations share common values, democracy, innovations, and deep respect for human potential. Through trade, education, and healthcare and cultural exchanges, the U.S.-Kenya relationship has opened doors for opportunity for thousands, and as the global challenges evolve, from climate change to digital transformation, our partnership and cooperation has grown, grounded on mutual respect and shared prosperity. We are committed to strengthen these ties, not just between governments, but between people, students, businesses, leaders, artists, and professionals across the both nations. Understanding the inspiring leadership of His Excellency President William Ruto, our President of Kenya, has stepped confidently into new chapter defined by partners and purposes. The President has declared independence for African economic destiny. The vision is alive in our growing collaborations with the United States through the U.S.-Kenya strategic trade investment, a blueprint for mutual prosperity. He, the President, calls for diaspora, the 47th county, and it's true. Diaspora event to promote Kenyans, normally say our achievements and unity and strengthens. We do this because we believe the diaspora is the 48th county of Kenya. We have 47 counties in Kenya, but the diaspora is the 48th county of Kenya. This is to encourage our diasporians who are ambassadors. This is to encourage our diasporians to come to Kenya and invest and be part of the community. Diaspora team have, the way the embassy representative has said, they remit $5.8 billion every year as per last year. Now you can imagine the other amount of diaspora from Somalia, how much they send through Kenya is more than that. So we appreciate all the diasporians of East Africa who are here tonight. We appreciate your efforts, we appreciate your concerns, and we appreciate your help all the time. We need your help. The only way we can, I think we can move your agendas is you guys collaborate together and ask, be like the lobbies. You can lobby for your country while you're here. You can lobby for whatever program you need. I think it all depends on you guys. It's not about, I come from
a small town called Wajer, or I come from somewhere else. But I believe if all of you guys put your hands together and your mindset, you can change a lot. You can demand your government, United States of America, to help or to increase whatever you guys need for people who are suffering or people they need to help. We can also assist each other by giving scholarships and encouraging innovations that go on in Africa. Kenya is a hub, and we're doing good. We are part of the East African community. We are part of the IGAD. I would like you guys to encourage so we can have something called IGAD diaspora. Just the way they have IGAD governments, we can have IGAD diaspora that lobbies for the citizens of East Africa and half Africa. For that, I will encourage everybody not to be only belonging to one country, but we all belong together in East Africa and Horn of Africa. For all those who have come from Minneapolis, for those who have traveled from Dallas, like Osman, for those who have traveled all the way from New York, those who have traveled from the local states around here, because of this function, I highly appreciate your concern. I highly appreciate you coming here and supporting our programs. And inshallah, if God willing, we'll come back. And the ambassador himself will be coming also. And now, I want you to take this one home. That you have a senator who will be people's senator, who will be caring about you when you come to Kenya. You will be having a people's senator who will care about you when you come to Horn of Africa. You'll be having a senator who cares and who will stand up and answer your calls at 3 a.m. whatever part of Horn of Africa you are. Because I come from here, I understand what goes around. And I know what you guys go through when you come to those areas. I will not turn my back on you guys at any cost. You know, you can challenge me anytime. And I agree, whether you see me in a coffee shop, when you see me in the streets, you can challenge me. Once I get into that seat, I can guarantee you got your way in. Is that good? So I appreciate and I very much understand you guys have taken your time to come from your families. For that, I will appreciate. I'll take your greetings. I'll also pass the words to His Excellency William Ruto, that the people of Minnesota are welcoming him and they will invite him to come to Kenya to answer some of the questions you guys are burning with. Is that right? So he will be coming here and he will answer most of your questions, God willing. And for that, I'll tell God bless America, God bless Kenya, God bless you guys all. Assalamu alaikum, magacayga waa Nuur Cilmi oo ku magac dheer Xaaji Kaash. Halkan waxaan u joognaa eventiga oo Band of Africa event ah. Aan ku soo dhaweynayno one of my brother Abdiqaadir Duro Bush. Xafladan waxay ku dhacday magaalada waxay ka dhacday Minneapolis ee Minnesota. Waa xaflad mataqaan loogu talagalay maartaqaan dhalinyarada magaaladan ku nool. Marka waxaan leeyahay xaflad wanaagsan. My name is Khazali Abdullahi, a communication strategist and a political analyst. We have gathered today for an event to promote the diaspora's, a Pan-African event, to promote the diaspora's contributions, unity, and the Kenya relations achievements so far. The event was geared or was held by Abdiqaadir Bush Duro, who was at the forefront and who's always at the forefront of building bridges between the Kenya and US relations. Today, the event underscored the contributions of the diaspora in Kenya and East Africa as a region. And it has tapped on pertinent issues ranging from the impactful contributions and the investments the diasporas make in Kenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magacayga waa Axmed Yuusuf. Eventiga wallahi cawada waa event muhiim ah. Wax badan ugu hadalnay. So waa soo dhaweynayna senatarka
welcome to Minnesota Senator. Inshallah, waan isla wada shaqayn doonaa. Thank you so much.